পালসার NS 200 গাড়ির রেয়ার শকার আমরা খুলব। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো। এই হচ্ছে গাড়ির লুক। আগে গাড়ির থেকে শকারটা খুলে নিই, তারপর তোমাদেরকে দেখাবো। এটা হচ্ছে নিউ মডেল গাড়ি। এর শকারটা হচ্ছে দেখো, লাল স্প্রিং, গোল্ডেন বডি। পালসার NS 200 গাড়ির রেয়ার শকার আমরা খুলব। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো। এই হচ্ছে গাড়ির লুক। আগে গাড়ির থেকে শকারটা খুলে নিই, তারপর তোমাদেরকে দেখাবো। এটা হচ্ছে নিউ মডেল গাড়ি। এর শকারটা হচ্ছে দেখো, লাল স্প্রিং, গোল্ডেন বডি। বাজাজ পালসার AS 150 গাড়ির রেয়ার শকার আমরা রিপেয়ারিং করছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কীভাবে আমরা শকারটা রিপেয়ারিং করছি। চলো যাই, আগে শকারের স্প্রিংটা খুলে নিই। তাহলে তোমরা দেখতে থাকো আমরা কীভাবে এই সিঙ্গেল শকারের স্প্রিং খুলি, এটা তোমাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। চলো এই সিঙ্গেল শকারের স্প্রিং এভাবে খোলা কোটটা যেগুলো মুখে চিপে চোখের মুখে লাগতে পারে। শকারের স্প্রিং খোলা হয়ে গেছে। শকারের মাথাটাকে আগে আগুন দিয়ে একটু গরম দিয়ে নিই, তাহলে নাটটা করতে একটু সুবিধা হবে। গরম দিতে হবে, তাহলে নাটটা করতে অসুবিধা হবে। হিট দিলে সকালের নাটটা ইজিলি খুলে যায়, কোনো প্রেশার দিতে হচ্ছে না, খুব ইজি খুলে যাচ্ছে। রডের মাথা থেকে সকালের নাটটাকে খুলে নিই। বন্ধুরা তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, ভিডিওটা কেউ স্কিপ করে দেখো না। স্কিপ করে দেখলে ভিডিওটা কোথায় কী হচ্ছে সকালে তোমরা বুঝতে পারবে না। পুরো ভিডিওটা ওয়াচ করো, তাহলে তোমরা বুঝতে দেখার জন্য। তাহলে চলো যাই, এবার আমরা সকালে রিপিটটা কীভাবে খুঁজছি তোমরা দেখতে থাকো। যে এর সাহায্যে সকালে রিপিটটা আমরা তুলে নিই।
অয়েল সিল যাওয়ার মুখটা পিটিয়ে একটু বড় করে নিলাম। এবার সকারটাকে কেটে দেবো। পাইপটাকে একটু পরিষ্কার করে নিই। জিজ্ঞাসা করো যে সকাল কীভাবে গ্যাস ফিল করছে। তোমরা এই ভিডিওটা দেখতে থাকো যে কীভাবে আমরা গ্যাস ফিল করি সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। চলো এবার সকালের ওয়াল সিল খুলে ফেলি, ফেলে এবার নতুন রড লাগাবো। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সকালটা কীভাবে দাগ হয়ে গেছে।
সকারটা রডে দাগ হয়ে গেছে, কালো দাগ হয়ে গেছে পুরো গোল, দেখতে পাচ্ছ। ভালো। তাহলে তোমরা দেখো যে রডটা দাগ হয়ে গেছে, দেখো এই যে আমার আঙুল বরাবর লক্ষ্য করো যে রডটা দাগ হয়ে গেছে। এই রড বাদ দিয়ে দিলাম, এই নতুন রড নিয়ে আসছি। এবার রড কীভাবে সেট করতে দেখতে থাকো। এই স্প্রিং, উপরে পিস্টন মানে কম্প্রেসার স্প্রিং, এই হলো গাইড, এই হলো অয়েল সেল, পিছনের রডটাকে মাথাটাকে টাইট করে দিই। রড পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে তোমরা দেখতে থাকো যে সকালে কীভাবে গ্যাস ফিল করে। এই হচ্ছে ব্লেডার, বলতে বলে এর ভিতরে নাইট্রোজেন গ্যাস থাকে, হাওয়া কিছুই থাকে না। এর ভিতরে এই অয়েল ঢুকিয়ে দেবো, ফুল ডাব্বা অয়েল দিয়ে এই কাপাটা লাগিয়ে দেবো। এটাই মাথায় প্রেসারে গ্যাস ফিল করার মতো দাবালে বোঝা যাবে। চলো এবার লকটা লাগিয়ে দিই, লকটা লাগিয়ে দিই। ওই ডাব্বার ভিতরে পুরো মোবিল দিয়ে ডাব্বা লাগানো হয়ে গেছে। এবার লকটা লাগিয়ে দেবো। আর এর ভিতরে প্রেসারটা ছেড়ে ওই ডাব্বা আপ ডাউন করে, তার জন্য মনে হয় যে সকালটা গ্যাস ফিল করছে। তোমরা দেখতে থাকো। পাইপ ঢোকালাম, অয়েল ঢোকাবো। 140 ml অয়েল ঢোকাবো। চলো এবার রডটা ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা কীভাবে সকালে রিপিট পাঞ্চিং করছি তোমাদেরকে দেখাবো, আর কীভাবে সকালটা গ্যাস ফিল করছে। তোমরা ভিডিওটাকে স্কিপ না করে দেখতে থাকো, পুরো ভিডিওটা ওয়াচ, তাহলে বুঝতে পারবে যে কীভাবে সকালটা গ্যাস ফিল করছে। চলো সকালটা কীভাবে রিপিট পাঞ্চিং হচ্ছে তোমাদেরকে দেখাবো, তোমরা দেখতে থাকো। সকালটা কীভাবে রিপিট পাঞ্চিং হয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এবারই তোমরা দেখবে যে সকালটা কীভাবে গ্যাস ফিল করছে। অনেকে বলে সকালের ভিতরে নাইট্রোজেন গ্যাস থাকে, কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে, অক্সিজেন থাকে, কিছুই না। ওর ভিতরে অয়েল ঢুকিয়ে দিলে ওটা গ্যাস ফিল করার অনুভব মনে হবে। তোমরা দেখো যে সকালটা কীভাবে গ্যাস ফিল করছে।
মানুষে তুমি দুবার সময় দিন একরকম লেখো এই তো দুশো এই তো হ্যাঁ এই চারটে না টাইট করে চারটে গেছে। পরে চারটে কোথায় দিই চারটে আগো দিস তো তোমার। আমি দুটো তো আমি তো দিদি দুটো আমি সব দাম দাম ধরতে গেলে হবে কিছু দিস নাকি এক ফুটা চলো আমি দিতে তোমরা সকালে স্প্রিংটা লাগিয়ে নিই, তোমরা দেখতে থাকো। আমরা সকালে স্প্রিং লক কীভাবে লাগাচ্ছি তোমরা দেখতে থাকো। লাগানো খুব রিস্কের ব্যাপার, তোমরা তবু আমরা এইভাবেই লাগাই, তোমরা দেখতে থাকো। এইভাবে আমরা সকালে লকটা লাগাচ্ছি। বাজাজ পালসার এএস 125-এর মোনো সাসপেন্সার মিডিল শকার রিপেয়ারিং এর কাজ পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। বন্ধুরা আমাদের কাজ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে করো ও একটা সাবস্ক্রাইব করো।